So once again, good morning to all. A warm welcome to the new course named Electronic Circuits 1. So are you ready? Shall I start? Yeah, start பண்ணலாம் sir. Not only Sriram Naren, others also please respond. Okay. So what is the object code for Electronic Circuits 1? Like Bahubali, we are having two parts, Electronic Circuit 1 and Circuit 2. And Circuit 1 actually we are going to study in this semester, and next semester we will enjoy Circuits 2. Okay. This is the extension of actually circuit analysis. Okay, last semester we studied what is the subject code for circuit analysis. Any guess? You know the naming reason, right? It is EC, electronic circuits. 8 stands for downstream regulation, and we were at second semester, and 5 is theory, and we are at number 1. So EC 8251, and that was circuit analysis. Okay, I hope so. You enjoyed this subject. Okay, and this semester, so now we are at second year. So what is the subject code for electronic circuits 1? Any idea? So again same EC 8, but this time third semester. So 3, again same theory. This time also we are standing at number 1. So EC 8351, and this is electronic circuits 1. Okay, so what we are going to learn in this electronic circuits 1 as well as electronic circuits 2. Meaning is already I have written one equation. You know what was that? Circuit analysis plus, you might have studied last semester, that is EC82, sorry, EC8252. What is that? EC8252. What was that? Anyone? Easy, sir. Sorry, ma? Electronic devices. Yeah, electronic devices. If you will combine these two, then it will give you actually EC8351, that is EC1. Any guess what is the code for EC2? Anyone? Just to guess them. You know the naming reason, right? Yeah, once again it is EC, 8 state is common, 17 regulation. Fourth semester la padikka porom, so it would be 4, 5, last letter. Any guess? Yeah, very good. That is actually next time we will be standing at number 2. Okay, so EC 8452. So can you understand this equation? Can you explain anyone what it indicates? We studied circuit analysis. You know how to analyze a circuit. You know Ohm's law, you know Kirchhoff's law, you know mesh analysis, you know nodal analysis, and you know sources, and you know whatever it is, right? You know everything in circuit analysis, I believe. Okay. And coming to electronic devices, அதில் என்னென்ன படிச்சீங்க? Can you recall at least for 5 to 10 minutes? Because I didn't take electronic devices for you people. So I want to know where you are. So electronic devices, like in general, என்ன படிச்சீங்க? Anyone? I am expecting only 3 unique devices, 3 unique component. Okay, from your electronic So, devices. What are those? I PN repeat, junction I am diode. expect PN junction diode. In general, can I take diode? Okay. Okay, sir. Okay. So number 1, diode. Then number 2, Transistor. transistor. Yeah, very good. Type of transistors. Types of transistor. BJT, FET. PJT. FET. FET, sir. In FET, you might have studied 2 types. What are those?
ஃபெட்ல என்னெல்லாம் படிச்சீங்க? JFET, MOSFET. Junction JFET, metal oxides yeah, in that. MOSFET. MOSFETல என்னெல்லாம் படிச்சீங்க? MOSFET. Two type of MOSFET, I think so. You might have studied. What are those? Depletion Yeah, very enhancement. good, very good. So depletion type MOSFET. Okay, enhancement type MOSFET. Guys, எல்லாம் ஞாபகம் இருக்கா? எல்லாம் வந்துட்டு EDல படிச்சிருப்பேன். I believe so. Okay, but don't worry. Wherever the knowledge is required, okay, I will give enough details in ED also. So, for time being, this is required. So, what we are going to do in electronic circuits? So, let me explain. Actually, we are going to develop a product. It will be very interesting. So, let me take this is a block. This is some product. This is some electronic devices. Or this is some electronic circuit. Check. Actually, we are going to develop some electronic circuit, nothing but some product for some application. Okay. Actually, what we are going to do, we studied all the theorems and we know how to analyze a circuit. Okay, by using the circuit analysis, by using Ohm's law and Kirchhoff's law, we are going to apply these law in these devices, in these components, nothing but diode, BJT, and in general I will take FET, these three components. So we are going to apply circuit analysis on electronic devices to produce what? So let me write here. We are going to apply circuit analysis on electronic devices. இங்க electronic devices யாருன்னா diode, BJT and FET, to develop some application. You know app, right? Like that. Some application. Okay. என்னென்ன application develop பண்ண போறோம்? It's very important. So now got the idea what we are going to do. Okay. So we are going to apply circuit analysis on electronic devices. Okay. To develop some application. Guys, are you with me? Okay. The very Yes, sir. first application actually, now I am speaking, okay, through this microphone. அல்லது நம்ம ஃபேவரட் கிளாஸ் ரூம் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஆக்சுவலி வி ஆர் மிஸ்ஸிங் தட் கிளாஸ் ரூம், ரைட்? விச் ஒன்? நம்ம செகண்ட் செமஸ்டர் கிளாஸ் ரூம்ல எப்பவுமே கையில் ஒன்று வச்சுட்டு இருப்பேன். வாட் இஸ் தட்? நான் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவா பேசுவேன், பட் அது வந்து மெக்னிஃபை பண்ணி காமிச்சேன் உங்களுக்கு. மைக், யா, மைக்ரோஃபோன். ஆக்சுவலி மைக்ரோஃபோன்ல நான் என்ன பேசுறேன்? ஐ எம் ஸ்பீக்கிங் சம்திங், ரைட்? அது என்ன ஆகுது? ஆம்பிளிஃபை ஆகி ஸ்பீக்கர்ல, லவுட் ஸ்பீக்கர்ல வருது இல்லையா? அப்போ ஹூ வில் டூ தட் ஆம்பிளிஃபிகேஷன்? ஹூ வில் மேக்னிஃபை இட்? யார் அந்த சவுண்டை அதிகப்படுத்தி கொடுக்குறா? யாரு? சரி, ஆம்பிளிஃபயர். ஓகே. ஸோ EC1ல என்ன டெவலப் பண்ண போறோம் அப்படின்னா, திஸ் இஸ் த ஹார்ட் பீட் ஆஃப் EC1. நிறைய ஹார்ட் பீட் இருக்கு, பட் டைம் பீயிங் டேக். நம்ம என்ன பண்ண போறோம் EC1ல ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வி ஆர் கோயிங் டு டிசைன் ஆம்பிளிஃபயர். ஓகே, 4 units we are going to discuss only about amplifier. 4 units, unit 1 to 4ல. அப்ப யூனிட் 5ல என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா, what is this? Have you heard this? You might have used in your circuit EDC lab, right? Circuit என்றானா what is that? லாஸ்ட் செமஸ்டர் ஒரு லேப் படிச்சிருப்பீங்கல்ல, என்ன லேப் நேம் என்ன? லாஸ்ட் செமஸ்டர் ஒரு லேப் படிச்சிருப்பேன், அங்க வந்து சர்க்யூட்டையும் டிவைசஸையும் வெரிஃபை பண்ணி பார்த்திருப்பேன். வாட் இஸ் த நேம் ஃபார் தட் லேப்? சார் சர்க்யூட் CND, sir. Yeah, CND, right? So circuits and devices, right? Okay. அங்க வந்து RPS யூஸ் பண்ணீங்களா? What is that? RPS? regulated power supply. Yeah, thank God. Regulated power
supply. What it will do? What is the input for this regulated power supply? RPS input enna koduthinga? Let me take, this is my RPS. Okay. So input what you have given? You have given some input and you got some output, right? Input enna koduthinga, output enna eduthinga? Regulated power supply. Why is it so called regulated power supply? Why is it so called diode? You know it, right? ஏன் டயோடுன்னு பேர் இருந்துச்சு? ஆல்ரெடி என்னோட சர்க்யூட் அனாலிசிஸ் கிளாஸ்ல இன்ட்ரோடக்ஷன் சொல்லியிருப்பேன். anyone can you repeat that? Why is it so called diode? Sir, two electrodes for type plus electrode. Okay. Why is it so called transistor? To transfer the resistance. To transfer the resistance. So have you realized how resistance is transferred? Navina, right? Sir. Have you realized? My question is, have you understood? Have you realized, okay, how resistance is transferred in transistor? Have you realized or not? Yes. Yes, sir. If the answer is no, then I will be happy because it is my job, okay, to teach that. In EC1 actually we are going to study that. Okay, எப்படி வந்துட்டு ஒரு டிரான்சிஸ்டரை வச்சு ரெசிஸ்டன்ஸை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போறேன், ஹை டு லோ எப்படி மாற்ற போறேன், லோ டு ஹை எப்படி மாற்ற போறேன். யூனோ இன்புட் ஹை இம்பிடன்ஸா இருக்கும், அவுட்புட் லோ இம்பிடன்ஸா இருக்கும், இல்ல இன்புட் ஹை இம்பிடன்ஸ் அவுட்புட் லோ தான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னா. ஓகே, இன்புட் ஹையா இருக்கும், அவுட்புட் லோவா இருக்கும், இல்ல இன்புட் லோவா இருக்கும், அவுட்புட் ஹையா இருக்கும். ஸோ காம்பினேஷன். ஸோ ஒரு டிரான்சிஸ்டரை யூஸ் பண்ணி எப்படி ரெசிஸ்டன்ஸை சேஞ்ச் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறத we will enjoy in second and third unit. Okay, now coming to power supply. ஸோ பவர் சப்ளைக்கு இன்புட் என்னமா கொடுத்த? நீ அந்த பிளக்ல போய் சொல்லி இருப்பியா உங்களுடைய பிளக்? 220 volts. 220 volt. What is that? AC or DC? Sir, DC தான். 220 volt DC யா? DC தான். Sir, AC. Sir, AC. நமக்கு வீட்டுல இருந்து நம்ம வீட்டுக்கு வர்ற கரண்ட் ஏசிமா, சைன் வேவ், ஆல்டர்னேட் கரண்ட். ஓகே 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 ஏசி. ஏசியே டிசியா மாத்தும். தட் இஸ் கால்டு பவர் சப்ளை. இங்க என்ன வந்துச்சு? என்ன ரேஞ்ச் இருந்துச்சு நம்மகிட்ட இருக்கிற ஆர்பிஎஸ் ஓட ரேஞ்ச் என்ன? லெபார்டரியில 0 to 30 வோல்ட். மக்களே, இதை யூஸ் பண்ணி ஒரு செமஸ்டரே முடிச்சிட்டீங்க, சரியா? பட் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். 0 to 30 வோல்ட் என்ன கொடுத்துச்சு? டிசி கொடுத்துச்சு இல்லையா? ஓகே, அப்ப என்ன நடக்குது? இது என்னது? ஆக்சுவலி இன் ஜெனரல் இட் இஸ் கால்டு பவர் சப்ளை. பவர் சப்ளை என்ன பண்ணுது? ஏசியா டிசியா மாத்தும். ஓகே, இதுக்குள்ள என்ன இருக்கு? இந்த டிசைனை பத்தி படிக்கிறது தான் யூனிட் 5. ஸோ யூனிட் 5ல என்ன பண்ண போறோம்? we are going to study about power supply. ஸோ காட் தி ஐடியா. என்னென்ன டிசைன் பண்ண போறோம் EC1ல? ஓகே, ஸோ EC1ல டிசைன் பண்ண போறது ரெண்டே தான். ஒருத்தர் ஆம்பிளிஃபையரு, இன்னொருத்தர் பவர் சப்ளை. இந்த ஆம்பிளிஃபையரை டிசைன் பண்றதுக்கு யாரை யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னா டிரான்சிஸ்டர். டிரான்சிஸ்டரை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவேன்? ஆம்பிளிஃபையர் டிசைன் பண்ண போறோம். ஓகே, டயோடு யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ண போறோம்? பவர் சப்ளை டிசைன் பண்ண போறோம். Okay, that is got the idea what we are going to do. Okay, in EC1 la first 4 unit we are going to discuss, okay, how to design an amplifier by using BJT as well as FET. Okay, அதை பத்தி படிக்க போறது தான் first 4 units. 5th unitல ஒரு ஆஃப் மட்டும் தான் என்ன படிப்போம்? பவர் சப்ளை. how to design a power supply. நான் சொல்றேன்ல, நம்ம லேப்ல இருக்குல்ல அந்த ஆர்பிஎஸ், அந்த ஆர்பிஎஸ் உடைச்சு பார்த்தா அதுக்குள்ள என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அதுல என்ன இருக்குமோ அதை தான் எனக்கு படிக்க போறோம். 5th unitல படிக்க போறோம். ஓகே, so now got the idea. So what is amplifier? First let me explain that. Amplifier என்னமா? Take this is my amplifier as you. இதான் என்னோட amplifier. Okay, I'm giving some input. Input வந்து actually sinusoidal. Okay, ஒரு sine wave கொடுப்பேன். I'm speaking through microphone, right? And voice எப்படி இருக்கும்? It may be sinusoidally. Generally நம்ம ரெஃபரன்ஸ் உள்ள எது தான் வச்சிருக்கோம்? ஏசிக்கு ரெஃபரன்ஸ் ஆல்வேஸ் சைன் தான். So let me take, this is some 5 volt peak to peak, peak to peak 10 volt. Okay, இது ஒரு ஆம்பிளிஃபையர் கொடுத்தீங்கன்னா அவுட்புட்ல என்ன இருக்கும்? Can you sketch the output? Assume the gain of this amplifier is some 10. You know what do you mean by gain? Take this is voltage gain.
What is gain? Any idea? Take this is my amplifier amp, okay, and take this is my input voltage, and take this is my output voltage, okay. The gain, both are voltage, so this is A suffix V, voltage gain, which is equal to the output voltage We have to the divided input, by input right? voltage. Yeah, very good. So now இப்போ நான் என்ன சொல்றேன், இங்க இன்புட் வந்துட்டு 5 வோல்ட், கெயின் ஐ அசியூம்டு 10. ஸோ அவுட்புட் எப்படி இருக்கும்? அவுட்புட் எப்படி இருக்கும்? எனி கெஸ்? 50. 50. ஸோ 50 வோல்ட். ஓகே, ஸோ இங்க ஸ்மால் சிக்னல் கொடுக்குறோம். ஓகே, signal is very small, but here signal is large, okay, because it is amplified by a factor of 10, right? So it becomes 50, so it becomes minus 50, okay. So this is my amplifier, right? So amplifier ki input வந்து கொடுக்குற input என்ன ஆகும், அந்த gain ஆல multiply ஆகி வெளியே வரும். So it's very simple, right? Okay, so got the idea what is amplifier? Okay, suppose if you want to design an amplifier, what you will do? It's very simple. Our amplifier design அப்படிங்கிறது not a complicated one. Okay, if you will study the procedure step by step, it's very important. If you will study the procedure step by step, then it becomes very easy. So how to design an amplifier? In order to proceed with the amplifier, I want to recall a small portion, okay, from circuit analysis. So let me take 10 to 15 minutes. Come back to circuit analysis. Circuit analysis நம்ம sources ஒன்று படிச்சிருக்கோம்னா ஒருக்கா, sources, different types of sources என்னமா யாருக்காவது நான் ஒருக்கா இப்படி ஒரு சார்ட் போட்டிருப்பேன், சேம் சார்ட் தான் சர்க்யூட் அனாலிசிஸ்லயும் போட்டிருப்பேன். சோர்சஸ்ல ரெண்டு இருக்கு, என்னென்ன சோர்ஸ்? voltage Dependent source. Oh, before voltage or current source, we are having two type of sources. One is called Independent. yeah, thank you. So first one is independent, okay. So independent sources, then dependent, okay. Coming to independent, independentல யாரெல்லாம் இருக்கா? independentல யாரெல்லாம் இருக்கா? practical, Ideal. very good, okay. practicalல யாரெல்லாம் இருந்தா? voltage, current. idealல யாரெல்லாம் இருந்தா? voltage, current. Ideal voltage source, ideal current source. So just now coming to dependent, now it's very important. Full we are going to play with the dependent sources. What are the different type of dependent sources? Dependent எத்தனை இருந்துச்சு? We are having four type, right? Linear. What is linear? Actually we are having voltage source, and voltage sourceல ரெண்டு. ஒன்னு வந்து என்னது dependent அப்படின்னா, if it is controlled by voltage, that is called voltage controlled voltage source. If it is controlled by current, that is called current controlled voltage source, okay. அதுக்கப்புறம் current source, if it is controlled by voltage, that is called voltage controlled current source. If it is controlled by current, that is called current controlled current source, okay. The symbol now orga, what is the symbol for independent source? Now what is this? Let me draw this. நமக்கு ஒரு 3 பேர் புதுசா வந்திருப்பாங்களே, அவங்க இருக்காங்களா? Yes sir. Yes sir. What's your name? Who is Devanand and Gauri Krishna and finally Kishore, right? Yes sir. Yeah. Yes sir. Ma class முடிச்சிட்டு பேசுறேன், okay. Okay. Okay sir. Okay, now circuit analysis people. What is this? Is it voltage source? Is it ideal voltage source or practical voltage source? What is this? Is it ideal or practical? Are you with me? Is it ideal voltage source or practical voltage? Ideal, sir. Ideal. Practical எப்படி இருக்கும்?
So this is practical எப்படிமா இருக்கும்? So ideal voltage source எப்படி இருக்கும்? Yeah, very good. Now this is my ideal. என்னடா மறந்துட்டீங்களாடா தம்பிங்களா? Come on. Resistance. ரெசிஸ்டன்ஸ். வெரி குட்மா, வெரி குட்மா. எப்படி இருக்கும்? சீரியஸா இருக்குமா பேரலலா இருக்கும்? Serious, sir. சீரியஸ். Thank you. This is nothing but the source resistance, right? Now this is my practical voltage source. Current source, what is this? This is ideal or practical? Sir, Ideal, ideal. sir. Practical எப்படி இருக்கும்? Sir, in parallel with Practical? resistance. Resistance parallel. Yeah, thank you, ma. Thank you. இதெல்லாம் இப்போ யூஸே ஆகாது. இப்போ நீ ஏன்டா நடத்திட்டு இருக்க? சும்மா தான். Now coming to this side, it's very important. What's the symbol for voltage source? Dependent voltage source எப்படி டிரா பண்ணுவோம்? Dependent sourceனா எப்படி இருக்கும்? Diamond symbol, right? Yeah, diamond. If it is voltage source, என்ன பண்ணணும்? Polarity பண்ணுவோம். Okay. So diamond symbol. Voltage sourceனா எப்படி இருக்கும்? Polarity. Current sourceனா diamond symbolல என்ன பண்ணுவேன்? டைரக்ஷனை மட்டும் இண்டிகேட் பண்ணுவேன். either upwards or downwards. Okay. So this is voltage source. Voltage source அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இது வந்து ஒரு 4 சிம்பிள் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் இந்த இதுல. இந்த 4 சிம்பிள்ல 4 லெட்டர் படிச்சிருப்போம். வோல்டேஜ் கெயின், கரண்ட் கெயின், டிரான்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ், டிரான்ஸ் கண்டக்டன்ஸ். கேன் யூ ரிமெம்பர் ஆல் தீஸ் திங்ஸ்? இது வந்து ஆக்சுவலி என்ன வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா வோல்டேஜ் சோர்ஸ். அப்ப இது என்ன? இட் இஸ் கண்ட்ரோல்டு பை வோல்டேஜ். ஸோ வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல்டு வோல்டேஜ் சோர்ஸ். லெட் மீ டேக் சம் இன்புட் வோல்டேஜ் VI and assume it is controlled by this input voltage VI. So voltage controlled voltage source. இங்க என்ன கான்ஸ்டன்ட் வரும்னா ஒருக்கா அதே மாதிரி இது என்னது? கரண்ட் கண்ட்ரோல் voltage source. கரண்ட் கண்ட்ரோல்னா டேக் சம் கரண்ட் as இன்புட் கரண்ட் IIன்னு வச்சுக்கலாம். அப்ப இங்க என்ன கான்ஸ்டன்ட் வரும்? அதே மாதிரி இது என்னது? கரண்ட் சோர்ஸ். லெட் மீ டேக் திஸ் இஸ் வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல். ஸோ லெட் மீ டேக் த கண்ட்ரோல் வேரியபிள் ஆஸ் இன்புட் வோல்டேஜ் சம் VI. அப்ப இங்க என்ன கான்ஸ்டன்ட் வரும்? அண்ட் திஸ் இஸ் ஆல்சோ கரண்ட் சோர்ஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் கண்ட்ரோல்டு பை கரண்ட் கண்ட்ரோல்டு கரண்ட் சோர்ஸ். அப்போ வந்து கரண்ட் கண்ட்ரோல் டேக் சம் இன்புட் கரண்ட் as II. அப்ப இங்க என்ன கான்ஸ்டன்ட் இருக்கும்? இந்த 4 கான்ஸ்டன்ட்டும் நம்ம படிச்சிருக்கோம் சர்க்யூட் அனாலிசிஸ்ல. எனிஒன்? First one வந்து voltage gain, sir. Voltage gain. Yeah, very good, ma. Navina. For voltage gain, what is this? How we will indicate that? What's the symbol? Sir, AV. AV. Yeah, very good. So let me take another color. So this is A suffix V. Why ma AV? See, voltage controlled voltage source, right? Voltage source. So output is voltage. Okay, it is controlled by voltage, so input also voltage. So V out by VI. What is this? A suffix V. Voltage gain. அதனாலதான் இங்க என்ன இருக்கு? AV times VI. இந்த மாதிரி இருந்தா என்ன மீனிங்? VI. So controlled by input voltage. So AV இருக்கு. அப்ப this is voltage control voltage source. Now coming here. இங்க என்ன சிம்பிள் மாதிரி இருக்கும்? Input transfer resistance. Input Transfer resistance, sir. listen, this is actually voltage source, but it is controlled by current. So voltage source, so output enama V out. Voltage source na what is the output? V out. Okay, current source na output enna I out. This current controlled. Appa controlled by some input current. Now what is this? V by I. R, right? So it is called R suffix M. So trans resistance. This name is trans resistance, and this is voltage gain. What's the third name? Here it is current source. Current source na output enna kudukum? I out.
but it is controlled by voltage. அப்ப input என்ன? VI. What is this? I by V? Trans by impedance. Trans? Impedance. இம்பிடன்ஸும் ரெசிஸ்டன்ஸும் ஒண்ணு. இங்க வந்துருச்சு பாரு. Sorry, conductance. Sorry. Conductance. What is this symbol? GM. Okay, it's very important. GM. So trans conductance. Simple here. Again, current source. So it will give output current. Controlled by also current. So II. So what is I out by II? Current gain. So this is A suffix I. Nothing new. Okay. Circuit நடத்திட்டு தான் திரும்ப நடத்திட்டு இருக்கேன். Any doubt? இப்போ இந்த voltage gain trans resistance புரியுதா? ஏன் trans resistance? R equal to V by I. So this here I by V reciprocal, right? So this is called trans conductance. This is current gain. அப்ப அந்த newcomers இது புரியுதா? Newcomers. Is it Yes, understood? sir. Yes, sir. Okay. Thank you. Now CA people, let me know. இந்த 4 symbol புரிஞ்சா? These 4 are very important. What is this? Voltage gain. What is this? Current gain. What is this? Trans resistance. What is this? Trans conductance. I am writing here voltage gain. So this is current gain. So this is trans resistance, and this is trans conductance. Any doubt till now? Guys, any doubt till now? No, sir. அப்ப அந்த ஃப்ளோ வந்துட்டு இப்போ எடுத்த உடனே புரியாது. நான் ஏன் இதெல்லாம் நடத்திக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா, give me 10 minutes. Okay, I will conclude why I am teaching all these things. நம்மளாம் நினைச்சிட்டு இருக்கோம்ல, ஏதோ ஆம்பிளிஃபையர் டிசைன் அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டம். அது ஒண்ணுமே கிடையாது. இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்றதுக்கு தான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே, ஸோ சப்போஸ் அக்கார்டிங் டு மீ டில் நோ எனி டவுட், எனக்கு இந்த 4 சோர்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட்மா. இந்த 4 சோர்ஸ்ல எனக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் யாருன்னா இவர் தான். யாரு? வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல்டு கரண்ட் சோர்ஸ். எங்கேயாவது கேள்விப்பட்ட மாதிரி ஞாபகம் இருக்கா? வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல்டு கரண்ட் சோர்ஸ் யாரு? நம்ம குஸ்லாம் போட்டோம்ல, எதுக்கு போட்டோம்? ஃபன் பண்றதுக்கு இல்ல. பிஜேடி, நாட் ஓன்லி பிஜேடி, ஃபெட். ஓகே, பிஜேடி ஃபெட் ரெண்டுமே இட் வில் ஒர்க் அஸ் வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல்டு கரண்ட் சோர்ஸ், ரைட்? ஸோ இன்புட் வோல்டேஜை வேரி பண்ணி அவுட்புட் கரண்ட் என்ன பண்ணலாம், கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் பை யூசிங் பிஜேடி அண்ட் ஃபெட். திஸ் ஜஸ்ட் ஃபார் யுவர் இன்ஃபர்மேஷன். இதெல்லாம் வந்து உன்னோட இடியில படிச்சிருப்பேன். ஓகே, ஐ ஹோப் ஸோ. அதுக்கு தான் நான் வந்துட்டு ப்ரீ ரிக்வெஸ்ட் எல்லாம் போட்டு அனுப்பிச்சிருந்தேன். அந்த ப்ரீ ரிக்வெஸ்ட் ஃபார் EC1 ஃப்ரம் இடி என்ன அப்படின்னா, யூ வாண்ட் டு நோ த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் பிஜேடி, அதனுடைய ஒர்க்கிங் பிரின்சிபிள், அதனுடைய இன்புட் அவுட்புட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். அதே மாதிரி ஃபெட்டுக்கு போறப்ப அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர், அதுல ஜேஃபெட் மாஸ்பெட், அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர், அதனுடைய ஒர்க்கிங் பிரின்சிபிள், அதனுடைய ட்ரெயின் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் படிச்சிருக்கீங்க. ஓகே, இதெல்லாம் படிக்கலன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஐ வில் டீச், டோன்ட் வரி. EC1க்கு என்ன தேவையோ அந்த லெவலுக்கு டீச் பண்றேன். நாட் ஓகே ED பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. EC point of view, what is required, that I will teach you, don't worry. But you want to recall all these things in your mind. Okay, so now got the idea. Dependent source எல்லாம் புரிஞ்சா? 4 டிபெண்டன்ட் சோர்ஸ். ஓகே, ரொம்ப சிம்பிளா முடிச்சிடுறேன். இப்போ என்கிட்ட வந்து யாராவது ஒருத்தவங்க ஒரு ஆம்பிளிஃபையர் டிசைன் பண்ணுங்க அப்படின்னா, யூ நோ வாட் ஐ வில் பர்ச்சேஸ்? எனி கெஸ்? நான் இந்த 4ல ஒருத்தர் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவேன். ஏன் தெரியுமா? ஏன்? The 4 out of these 4 guys, and the 4 guys out of these 4 dependent sources, I will choose one guy. Nothing but let me explain. Okay, என்கிட்ட வந்து யாராவது ஆம்பிளிஃபையர் டிசைன் பண்ண சொன்னாங்கன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, சிம்பிளா I will purchase this guy. Third one. Okay, who is this? வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல். இது என்னதுமா? ஆக்சுவலி கரண்ட் சோர்ஸ். ஓகே, எப்படி கரண்ட் சோர்ஸ்? ஏன்னா ஆரோ மார்க் இருக்கு, இங்க என்ன இருக்கு? VI. ஸோ கண்ட்ரோல்டு பை வோல்டேஜ். அப்போ இது என்னது? வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல் கரண்ட் சோர்ஸ். ஹவு இட் இஸ் ஆக்டிங் அஸ் அன் ஆம்பிளிஃபையர்? இட்ஸ் வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். ப்ளீஸ் லிசன். டைம் பீங் இது ரொம்ப பிளேண்டா இருக்கும், பட் ப்ளீஸ் கீப் இட் இன் மைண்ட். இட் வில் பி குவைட் இன்ட்ரெஸ்டிங். See the concept.
அப்ப இங்க என்ன இருக்கு எனக்கு இந்த ஜிஎம் உனக்கு தெரியும் என்ன அப்படிங்கிறது. இது வந்து வாட் இஸ் திஸ் ஜிஎம் டிரான்ஸ் கண்டக்டன்ஸ் ரைட். இங்க விஐங்கிறது இன்புட் வோல்டேஜ். அப்ப இன்புட் வோல்டேஜ் எங்க இருக்கும்? ஹியர் யூ வில் கிவ் தி இன்புட் வோல்டேஜ் ரைட். இந்த நான் மைக்ல பேசிட்டு இருக்கேன்ல மைக்ரோஃபோன்ல, இதான் என்னோட இன்புட் வோல்டேஜ் ரைட். ஸோ லெட் மீ டேக் திஸ் இஸ் மை இன்புட் வோல்டேஜ். ஓகே, ஸோ ஹியர் திஸ் இஸ் மை விஐ. ஓகே, அப்ப இங்க இன்புட் கொடுத்தாச்சு. ஐ வாண்ட் டு மெஷர் த அவுட்புட் ஹியர். ஓகே, வி அவுட். ஆனா இது எனக்கு என்னவா இருக்கு? கரண்ட் சோர்ஸா இருக்கு. கரண்ட் சோர்ஸ்ல அவுட்புட் என்ன இருக்கும்? கரண்ட் தான் இருக்கும். பட் ஐ வாண்ட் டு கெட் அவுட்புட் அஸ் வோல்டேஜ். அப்போ வாட் யூ வில் கனெக்ட் ஹியர்? எனி கெஸ்? I am having some current. If you will pass some current through an element, you may get some voltage. Who is that guy? Yes, my question is clear. Yeah, very good, very good. Resistance. So what you will do? Simply you will connect some resistance. As I told earlier, what is this? Nothing but your load, right? So this is called RL. Okay. So now it's very interesting. See the beauty. Now measure this output voltage. It will be amplified. How? Listen properly. So now this is nothing but my amplifier. Okay. Here I am giving some. What is this? I am giving some microphone. I am giving some sine wave, right? So I am giving some sine wave. Okay. இப்போ இங்க என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம். Okay. So listen properly. What is this? இந்த நோட் எடுத்துக்க. Okay. Take this node as some n, right? Yeah. Now circuit analysis people. இந்த வார்த்தையை அடிக்கடி கேட்டிருப்ப. என்னது இது? apply Kirchhoff's voltage law, current law. I want to find the voltage. இங்க உள்ள voltage வேணும். எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? Any guess? இங்க உள்ள வோல்டேஜ் வேணும். Kirchhoff's current law. So okay. எனக்கு இங்க உள்ள வோல்டேஜ் தான் என்னமா? V out, right? இதான் என்னோட அவுட்புட் வோல்டேஜ். The voltage across this resistance, right? Take this is plus, this is minus. Okay. So apply KCL at node n. So node n ல எத்தனை கரண்ட் இருக்கு? இங்க ஒரு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆயிட்டு இருக்கு. இவர் யாரு? GMVA. இங்க ஒரு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆயிட்டு இருக்கு. இந்த கரண்ட் என்னமா? இங்க ஃப்ளோ. What is the current which is flowing through this RL? As per Ohm's law, what is the formula for I? Guys, come on. V naught by RL. Oh, V naught by RL, right? So the current which is flowing through this is V naught by RL, and this is GMVA, right? So apply KCL, Kirchhoff current law. What he says? என்ன சொன்னாரு Kirchhoff current law? This is entering or leaving. So both are leaving, right? For this node. So GMVI plus what is this? V out by RL, which is equal to algebraic sum of currents at any node is 0, right? Guys, are you with me? What I am looking, my aim is I want to calculate voltage gain A suffix V, which is equal to V out by VI, right? அப்ப என்ன பண்ணலாம்? V out by VI, right? So V out by RL, which is equal to minus GMVI. I am looking for V out by VI. That is my required voltage gain, which is equal to minus GM times RL. See the beauty. Now what is this voltage? Minus GM times RL. It's very important. So RL, whatever it may be some 1 kilo ohm or 2 kilo ohm. What is the value for this GM? How to find GM? That we will discuss in future. But time being, GM some value இருக்கும், RL some value. இந்த ரெண்டே multiply பண்ணினா it will give some constant. It may be 10 or 20, right? That will act as, assume so time being this is some 20, minus 20. Now the voltage gain is minus 20. So just assume. Okay, I didn't give any value for RL, any value for GM. Just assume 20. What this minus sign indicates? That's my question. The minus, what it indicates? Actually, what we are expecting here, you applied some input, right? You applied some input, but you are getting some output. See, both are in phase, right? Here also, this is
Both are in phase. You know what do you mean by in phase? You know what do you mean by out of phase, right? Now here, what this negative sign indicates? Any idea? It's very important. Out of phase. Easy one point of view. Out of phase, how much? 180 degrees. 180 Yeah, degrees. thank God. So 180 degree. Actually, if you are giving an input like this, okay, you won't get an output like this. Instead of this, you will get an output, okay, with the same magnitude. But how you will get? Anyone can you sketch this? So you will get an output like this. Okay, you won't get an output like this. In common emitter as well as common source. Have you studied this in ED? ED la padchiya? Common emitter gives 180 degree phase shift. Common source gives 180 degree phase shift in FET. Why? Why not common base? Why not common collector? Why common emitter alone gives 180 degree phase shift? That's my next question. ஸோ ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி இன்புட் கொடுத்தேன்னா இந்த மாதிரி தான் அவுட்புட் கிடைக்கும், இந்த மாதிரி கிடைக்காது. ஓகே, ஏன்னா அந்த மைனஸ் இண்டிகேட்ஸ் 180 டிகிரி ஃபேஸ் ஷிஃப்ட். ஓகே, திஸ் மைனஸ் இண்டிகேட்ஸ் 180 டிகிரி ஃபேஸ் ஷிஃப்ட். ஸோ வாட் டு யூ மீன் பை 180 டிகிரி ஃபேஸ் ஷிஃப்ட்? டு யூ நோ திஸ் கான்செப்ட்? What is 180 degree phase shift? Any idea? Can I explain with the help of graph? Okay, listen. Take this is my sine wave. Okay, input. Okay, so this is my time. Takes in some seconds. So this is my amplitude. It may be voltage or current. Okay, with the peak voltage V suffix P, so minus Vp. What is this value? What is full cycle? In terms of take in terms of radian per second, not in time. The full cycle எவ்வளவுமா? Full cycle எவ்வளவு எடுக்கும் in terms of degree? 2 pi. 2 pi, yeah, in terms of numbers. So this is my 180 degree. So this is my 360. After that, 540, this is 720. So it's periodic, right? You might have started your signal system by this time, right? You know what you mean by periodic signal. So the cycle repeat I take. Otherwise, this is called pi. Let me take another color. This is pi, then 2 pi, then 3 pi, then 4 pi, or pi equal to 180 degree. Okay, so this you know. So now we explain. Take a black color. Take the same color. Okay. I am going to draw the same signal, but this time 180 degree phase shift, right? அப்ப என்ன பண்ண போறேன், இந்த சிக்னலை, this is my 180, right? இங்க தானே 180 இருக்கு, இங்க தானே 360 இருக்கு. இப்போ 180 டிகிரி தள்ளி வரைய போறேன். வரைஞ்சா எப்படி இருக்கும்? அப்ப இங்க என்ன இருந்திருக்கும்? Now can you relate these two? So now this is 180 degree phase shift. Got the idea? 180 டிகிரி ஃபேஸ் ஷிஃப்ட்னா புரிஞ்சா? 180 டிகிரி தள்ளி வரைஞ்சிருக்கேன். ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது, இங்க பாசிட்டிவா இருந்தது. லெட் மீ டேக் ரெட் கலர். ஸோ இங்க என்னாச்சு, பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள். இங்க என்ன இருக்கு, நெகட்டிவ். இங்க என்ன இருக்கு, நெகட்டிவ். இங்க பாசிட்டிவ், இங்க பாசிட்டிவ், இங்க நெகட்டிவ். ஸோ வாட் யூ மீன் பை 180 டிகிரி ஃபேஸ் ஷிஃப்ட்? பாசிட்டிவ் becomes negative and vice versa, right? Negative becomes positive, right? So this is called 180 degree phase shift. இது வந்து சிக்னல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல. இது மேத்தமெட்டிக்கல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ஆக்சுவலா என்ன நடக்குது, சைன் சேஞ்ச் ஆகுதுல்ல. அப்ப இந்த அதான் என்னது, இந்த மைனஸ் 180 டிகிரி. ஸோ ஹியர் டோன்ட் திங்க் தட் மைனஸ் 20 அப்படின்னா அது ஏதோ வந்துட்டு நம்ம மேத்தமெட்டிக்கல்ல நெகட்டிவ் நம்பர்னு திங்க் பண்ணாத. ஹியர் மைனஸ் இண்டிகேட்ஸ் 180 degree phase shift.
So this I want to explain. Okay, so let me stop here. So now got the idea. நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னு புரியுதா? ஐ வாண்ட் டு டிசைன் அன் ஆம்பிளிஃபையர். எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட டாஸ்க் என்னன்னா ஒரு ஆம்பிளிஃபையர் டிசைன் பண்ணுன்னு சொன்னாங்க. நான் என்ன பண்ணேன், ரொம்ப சிம்பிளா ரொம்ப கிளவரா ஒரே ஒரு வாட் இஸ் திஸ் வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல் கரண்ட் சோர்ஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல் கரண்ட் சோர்ஸ். ஸோ அவுட்புட் இஸ் கரண்ட். ஸோ இட் ஹஸ் டு பி கண்ட்ரோல்டு பை சம் இன்புட், ரைட்? அந்த இன்புட் தான் என்ன இங்க கொடுக்குறேன். இதான் என்னுடைய மைக்ரோஃபோன்ல நான் பேசிட்டு இருக்கேன் இல்லையா, அந்த இன்புட். ஓகே, அப்ப இந்த இன்புட்டால இது கண்ட்ரோல் ஆகுது. இந்த சோர்ஸ் இந்த டிவைஸை கண்ட்ரோல் பண்றேன். இங்கெல்லாம் என்ன இருக்கு அதுங்க அப்புறம் பேசிக்கலாம். பட் சம் இன்புட் வோல்டேஜ் ஐ எம் கிவிங் சம், ஐ எம் ஸ்பீக்கிங், ரைட்? இட் மே பி 5 millivolt or it may be 10 millivolt, whatever it is. இப்போ it is controlled by this input voltage. So this is current voltage control current source. So obviously this is GM. அடுத்து என்ன பண்றேன், இன்புட் வோல்டேஜ் கொடுக்குறேன். எனக்கு அவுட்புட் வோல்டேஜ் வேணும். ஆனா இங்க எனக்கு என்ன இருக்கு அவுட்புட்ல, திஸ் இஸ் கரண்ட் சோர்ஸ். பட் எனக்கு என்ன வேணும் அவுட்புட்ல, வோல்டேஜ் வேணும். ஸோ ஐ வாண்ட் டு கன்வெர்ட் திஸ் கரண்ட் இன்டு வோல்டேஜ். So who will convert the current into voltage? Very simple, it is resistor, right? So connect some resistor across this, okay, and pass this current through this RL. So what it will does, what it is doing, what it does. So it is simply converting this current into voltage, right? Now I am measuring the output voltage here, V out. So apply simple application of KCL, right? Now got the idea. இங்க யார் வர்றா, சர்க்யூட் அனாலிசிஸ் வர்றாங்களா? ஓகே, who is this voltage control current source? Nothing but இது PJT FET. Okay, so நான் சொன்னேன் இல்லையா, we are applying circuit analysis concept, okay, on electronic devices to produce some application. Here I produced amplifier, right? So got the idea. So இது very simple application. இதை பத்தி இப்பெல்லாம் worry பண்ணிக்காதப்பா, just to understand, okay, how it is acting as. So இப்போ இது என்ன ஆகுது, இந்த entire structure is acting as an amplifier, right? This is nothing but amplifier. So if you will give an input signal like this, what you will get, அது என்ன ஆகும், மல்டிப்ளை ஆகி இங்க பாசிட்டிவ் ஆரம்பிச்சா இங்க எப்படி இருக்கும், நெகட்டிவ்ல இருக்கும். Okay, so it will give an output signal like this. Okay, any doubt till now? Oh, is it boring? Sir, 63 have joined. Is it boring? excuse me, sir. Yeah. Who is this? Sir, Harshini, sir. Yeah, tell me, ma'am. Sir, What's your doubt? sir, instead of connecting resistor with the voltage controlled current source, can't we take Okay. voltage controlled voltage source directly, sir? Voltage controlled voltage source. Okay. The thing is, as I told earlier in the circuit analysis class, இப்போ நம்ம வந்துட்டு takes the fan இங்க ரன் ஆயிட்டு இருக்கு இல்லையா, அல்லது here AC is there, right? According to circuit analysis, what I told, இந்த ஃபேனா இருக்கட்டும், இந்த ஏசியா இருக்கட்டும், டீப் லைட்டா இருக்கட்டும், எல்லாமே என்னதுமா load. Okay, if you want to measure anything, what you want to do, you want to connect some load across that. Can you understand? Yes, sir. So straight away, if you will take voltage controlled voltage source, then you want to measure. Once again, you want to connect some resistor, right? Yes, sir. Across that, suppose let me take this is voltage controlled voltage source. Okay, இந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? So voltage controlled voltage source. இங்க என்ன பண்ணுவீங்க, again in order to measure, okay, as per your point, okay, this is voltage. So but here you will measure the voltage. How will you measure? Once again you will connect some resistor. Okay, sir. Okay, but at that time என்ன ஆகும், as per நம்ம கான்செப்ட் படி ரெண்டும் parallel. So இங்க உள்ள voltage அப்படியே இங்க exist. That I understood. That I okay appreciate your thinking. But the thing is, who will act as voltage control voltage source? As of now, we studied PJT and FET. Okay. Future, you will study one more interesting subject called LIC. Any idea what is LIC? Another Life Insurance Corporation. Okay. What is LIC? Linear integrated circuits. Linear integrated circuits. அதில் என்ன படிப்பீங்கன்னா ஒருக்கா ஆப்பாம்னு ஒன்று படிப்பீங்க. இந்த ஆப்பாம் தான் என்ன அப்படின்னாமா வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல்டு வோல்டேஜ் சோர்ஸ். Yes, sir. Are you listening? Yes, Okay, sir. this ஆப்பாம் வந்துட்டு வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல்டு வோல்டேஜ் சோர்ஸ் ஆக்சுவலி. அப்ப அங்க நீங்க சொல்ற மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா,
எப்படி வந்துட்டு ஒரு ஆப்பாம யூஸ் பண்ணி அந்த நேம் இட் செல்ஃப் இட் இண்டிகேட்ஸ் இட் இஸ் ஆம்பிளிஃபையர், ஆப்ரேஷனல் ஆம்பிளிஃபையர். அதுக்கு பேர் ஏன் ஆப்ரேஷனல் ஆம்பிளிஃபையர்னு பேர் வந்துச்சுன்னா இட் வில் டூ ஆல் டைப் ஆஃப் கால்குலேஷன், இட் வில் டூ ஆல் டைப் ஆஃப் ஆப்ரேஷன், நாட் ஒன்லி ஆம்பிளிஃபிகேஷன். அங்க வந்துட்டு அடிஷன், சப்ராக்ஷன், இன்டகிரேஷன், வேற என்ன இருக்கு, அடிஷன், சப்ராக்ஷன், இன்டகிரேஷன், டிஃபரன்சியேஷன். ஓகே, அது நிறைய லாட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் யூ வில் ஸ்டடி. அந்த ஆப்பாம் இருக்குல்ல, ஆப்பாம் வில் ஒர்க்கஸ் ஆன் voltage controlled voltage source. அப்ப as per your point of view you can design voltage control, you can design what is that amplifier with the help of voltage control voltage source also. But now we are at third semester, okay, that we didn't study. நமக்கு என்ன ஆப்பாம்லாம் தெரியாது, நமக்கு என்ன தெரியும், பிஜேடி ஃபெட்னு தெரியும். பிஜேடி ஃபெட் என்னவா ஒர்க் ஆகுது, voltage control current source. So how to design an amplifier with the help of voltage control current source, that I am explaining. Okay, Okay sir. Okay sir. Future you will study, you don't worry. Okay sir, thank you sir. Thank you. So any other doubt? Yeah, very good. வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா? So 10 more minutes, right? So I will give the syllabus overview at least. இது வரைக்கும் ஏதாவது டவுட்? ஆர் யூ என்ஜாயிங் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல்? கான்செப்ட்லாம் புரியுதா என்ன பேசுறேன்னு? நான் ஐ டிடன்ட் ஸ்டார்ட் தி சிலபஸ்மா, நான் இப்போ சொல்கிறேன், அந்த அப்போ சொன்னதை இப்போ சொல்கிறேன். ஒரு சர்க்யூட் அனாலிசிஸில் ஒரு வாரம் கிளாஸ் எடுத்துட்டு தானே சொன்னேன். சர்க்யூட் எலமெண்ட்ஸ், ஆர்எல்சி, அதெல்லாம் இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்தேன்ல, அது மாதிரி இதெல்லாம் ஜஸ்ட் the way how I understood amplifier. Okay, so that I am explaining. So from ED, or how to relate ED and circuit analysis with electronic circuits 1. Okay, so circuits 1 actually we are going to design only 2, amplifier then power supply. But circuit 2 we are going to design 5 things. It will be very interesting when compared to EC1. Okay, at that time you will enjoy. Actually I want to give the syllabus overview for circuits 2 also, if possible I will give. So till now any doubt? Sir, I'll pick randomly some people. மகேஷ் வந்திருக்கானப்பா, மகேஷ் கிருஷ்ணா. Can you unmute your mic? How are you? Fine. How are you? Very happy, okay, to see you here. So please try to attend the classes regularly. Okay, this is not only for Magesh, for all people. உங்க டியூட்டர் சொல்லியிருப்பாங்க. Please. So till now any doubts? Shall we move? Last 8 minutes. How the surface is primed, it's quite interesting. So till now any doubt? So என்ன பண்ண போறோம்னு புரிஞ்சுல, ஆம்பிளிஃபையர் தான் டிசைன் பண்ண போறோம். ஓகே, how to design an amplifier with the help of simple voltage controlled current source. ஓகே, இப்ப புரியுதா இந்த ஃப்ளோல ஏன் கொண்டு வந்தேன் அப்படின்னு? எனக்கு இந்த டிபெண்டன்ட் சோர்ஸ்ல ஆக்சுவலி வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல் கரண்ட் சோர்ஸ் வேணும். ரைட்டவே எடுத்த உடனே வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல் கரண்ட் சோர்ஸ், டிரான்ஸ் கண்டக்டன்ஸ் இப்படிலாம் பேசியிருந்தா கன்ஃபியூஸ் ஆயிருப்பாரு. ஸோ அதனால ஐ ஸ்டார்டட் ஃப்ரம் த ஸ்கிராச். ஓகே, ஸோ நவ் கமிங் டு சிலபஸ் ஓவர்வியூ. ஸோ புட் த ஹெட்டிங் syllabus overview. Very first unit is going to be quite interesting. I hope so. I sent the PDF for you. That's just for your reference. Okay. First unit என்ன பண்ண போறோம்? Okay, we know ஆம்பிளிஃபையர் டிசைன் பண்றதுக்கு என்ன வேணும்? பிஜேடி ஃபெட்னு சொல்லக்கூடாது, என்ன சொல்லணும்? வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல்டு கரண்ட் சோர்ஸ் வேணும். ஓகே, இது ஆப்பாம், பட் நம்ம இப்போ இது படிக்கல, அதனால இப்போ என்ன வேணும் ஆக்சுவலா? கரண்ட் கண்ட்ரோல் வோல்டேஜ் சோர்ஸா இல்லை வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல்டு கரண்ட் சோர்ஸா? என்னப்பா வேணும் பில்ட் ஆன ஆம்பிளிஃபையர்? Voltage control current source. Yeah. So voltage control current source. You know PJT and FET both are working as voltage control current source. என்னோட கொஸ்டின் இப்போ என்ன அப்படின்னா, யாருக்கு டிரைவிங் ரொம்ப பிடிக்கும்? Who loves to drive? Maybe a car or maybe a two-wheeler. Okay, we will speak with car. எனக்கு கார் ஓட்டுறது ரொம்ப பிடிக்கும். யாருக்குப்பா கார் ஓட்டுறது ரொம்ப பிடிக்கும்?
Anyone? யாருமே இல்லையா? No one? பிரசித்தி. ஓகே அம்மா கார் எப்படிமா ஓட்டுவ சொல்லு. கார் ஓட்டுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட்? கார் என்ன பண்ணணும்? பிரசித்தி. ஆன்சர். காரை ஸ்டார்ட் பண்ணணும். யா வெரி குட் தட்ஸ் எக்ஸ்பெக்டட் ஆன்சர். ஓகே காரை ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுவேன்? ஸோ வி வில் ஸ்டார்ட் தி கார். ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் காரை ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். ஓகே அடுத்து கிளட்ச் போட்டு கியர் போடணும். யூ வில் சேஞ்ச் தி கியர் வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் ஓகே புஷிங் கிளட்ச். ஓகே அடுத்து என்ன பண்ணுவேன்? கியரை சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். ஹேண்ட் பிரேக் ரிலீஸ். சரி அதெல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணிட்டு கார்ல இன்புட் யாரு அவுட்புட் யாரு? இப்ப காரையும் சர்க்யூட்டையும் ரிலேட் பண்ணு. ஓகே காரை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். யூ வில் கிவ் சம் இன்புட் அண்ட் யூ வில் கெட் சம் அவுட்புட். கார்ல எது இன்புட் யார் அவுட்புட்? இந்த கியரை சேஞ்ச் பண்றது அதெல்லாம் ஓகே தட் இஸ் சம் ப்ரொசீஜர். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம்? வி வில் பெடல் இட் ரைட். இந்த ஆக்சிலரேட்டர் கொடுப்போம் இல்லையா? பெடல் பண்ணுவோம் இல்லையா? கரெக்ட். ஆக்சிலரேட்டர் கொடுத்தா என்ன ஆகும்? காரு மூவ் ஆகும். So you will pedal that accelerator. Okay, then car move. இந்த பெடல் பண்றீங்கல்ல இதான் என்னது? இன்புட். ஆக்சிலரேட்டர் பிரஸ் பண்றதா இன்புட். கார் மூவ் ஆறதா என்னது? எக்ஸ்பெக்டட் அவுட்புட். ஓகே மை கொஸ்டின், without starting the car, if you will give input, will you get output? No sir. My question is clear. My point is clear or not? நான் ஒரு வீடியோ பார்த்துருப்பீங்களா எல்லாரும்? ஓகே am I audible? Is my screen visible? அப்படின்னு தனியா உட்காந்து குழம்பிட்டு இருக்கான்ல, அதுல வந்து இருக்கும் இஸ் மை பாயிண்ட் கிளியர் அப்படின்னு. மை பாயிண்ட் கிளியரா? இப்ப நான் என்ன கேட்கிறேன்னு புரியுதா? வித்தவுட் ஸ்டார்டிங் த கார், நான் காரை ஸ்டார்ட் பண்ணல, பட் ஐ ஆம் பெடலிங் இட். ஐ புஷ் த ஆக்சிலரேட்டர். வில் யூ கெட் அவுட்புட்? வில் த கார் மூவ் ஆர் நாட்? No sir. நோ. ஓகே ஸோ சிமிலர்லி ஹியர் நமக்கு பிஜேடிஏ இது என்ன மனா இருக்கா? ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐ ஆம் டிராயிங் திஸ் ரைட் ஃபார் யூ பீப்புள். நம்ம இதுவரைக்கும் எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட் அனாலிசிஸ்ல யார் கூட பிளே பண்ணியிருக்கோம்? Who is this? நம்ம இதுவரைக்கும் சர்க்கியூட் எலமெண்ட்ஸ் வீணோ ஆர்எல்சி, ரெஜிஸ்டர், இண்டக்டர், கெப்பாசிட்டர். ரெஜிஸ்டர்னா யாரு? அவங்க தான் நம்ம. எல்என்சி நமக்கு தெரியும்ல யாரு அவங்க? பேரண்ட்ஸ் ரைட். Can you recall the 5 units of circuit analysis? Is it possible now by you people? 5 யூனிட் அட்லீஸ்ட் டைட்டில். நான் ஒரு 10 கீவேர்டு கொடுத்துருப்பேன். ஐ ஹோப் ஸோ யூ மைட் ஹவ் என்ஜாய்ட் மை இன்ட்ரோடக்ஷன் செஷன் ஃபார் சிஏ. இங்கேயே இப்போ அதான் கொடுக்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். ஓகே சிலபஸ் ஓவர்வியூ. ஒவ்வொரு யூனிட்ல என்ன படிக்க போறேன்? ஹவு தி சிலபஸ் இஸ் ஃப்ரேம்டு. இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ரைட். ஸோ நமக்கு என்ன தெரியும் சர்க்யூட் அனாலிசிஸ்ல? ஆர்எல்சி தெரியும், வோல்டேஜ் சோர்ஸ் தெரியும், கரண்ட் சோர்ஸ் தெரியும். இந்த 5 பேர் தான் நமக்கு தெரியும். எங்கேயாவது நம்ம சர்க்யூட்ல டிரான்சிஸ்டர் யூஸ் பண்ணோமா? பண்ணல. இடில யூஸ் பண்ணாங்க. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்? இடியும் சர்க்யூட்ஸையும் கம்பைன் பண்ண போறேன். ஸோ நவ் திஸ் இஸ் மை வாட் இஸ் திஸ்? என்பிஎன் ஆர் பிஎன்பி டிரான்சிஸ்டர்? NPN or PNP? This is NPN or PNP transistor? NPN. NPN how and why? PNP எப்படி இருக்கும்? Sir, arrow mark inverts. Okay, yeah, thank you. So this is my NPN and this is my PNP, right? As he told, ma arrow mark வந்து outwards இருந்துச்சுன்னா what is this? NPN. Inverse இருந்துச்சுன்னா PNP. That you know it, right? Okay. ஒரு NPN டிரான்சிஸ்டர். இந்த டிரான்சிஸ்டரை இதான்ப்பா காருன்னு வச்சுக்க. இங்க நான் இன்புட் கொடுத்தா அவுட்புட்ல எடுத்த உடனே நான் என்ன சொன்னேன்? இட் வில் ஒர்க்கஸ் ஆன ஆம்பிளிஃபையர்னு சொன்னேன். அப்ப இதுக்கு இன்புட் கொடுத்தா எடுத்த உடனே அவுட்புட் கிடைச்சிருமானா? கிடைக்கலாம் செய்யாது. இது எந்த மாதிரி தெரியுமா? இந்த கார் வந்துட்டு ஆக்சிலேட்டர் மட்டும் கொடுத்தா கார் மூவ் ஆகுமா? மூவ் ஆகாது. வித்தவுட் ஸ்டார்ட் த கார். அதே மாதிரி இங்க என்ன பண்ணணும்? இந்த சர்க்கியூட்டை ஃபர்ஸ்ட் பிஜேடி என்ன பண்ணணும்? ரொம்ப சிம்பிளா பேசணும்னா சர்க்கியூட்டை ஆன் பண்ணணும். அப்படி இல்லைன்னா இந்த பிஜேடி என்ன பண்ணணும்? ஆக்டிவேட் பண்ணணும் இல்லையா? இந்த டிரான்சிஸ்டரை ஆக்டிவேட் பண்ணணும், இல்லைன்னா ட்ரிகர் பண்ணணும், ரைட்? ஸோ டு ட்ரிகர் ஆர் டு ஆக்டிவேட் த சர்க்கியூட் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? லைக் வி ஆர் ஸ்டார்டிங் த கார். கார் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்றோமோ அதே மாதிரி சர்க்கியூட்டை, அதாவது பிஜேடி, அதாவது ஃபெட்டை என்ன பண்ணணும்? ட்ரிகர் பண்ணி விடணும், இல்லை அப்படின்னா ஆக்டிவேட் பண்ணி விடணும். அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னல் இருந்து சம் வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணுவேன். இந்த இடத்துல சம் வோல்டேஜ் கொடுப்பேன்.
சம் டிசி வோல்டேஜ் கொடுப்பேன். ஓகே, அதுக்கு பேர் என்ன பேர் அப்படின்னா பயாசிங். பயாசிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா giving of external DC or AC voltage, simply called giving of external voltage. It may be DC or AC. Later I will explain when we will give AC voltage, when we will give DC voltage. But what is the purpose? Why we are giving external voltage? எதுக்குமா? To trigger or to activate the circuit. ஓகே, லைக் காரை ஸ்டார்ட் பண்றோம்ல, புரியுதுல நான் சொல்றது? காரை ஸ்டார்ட் பண்றதா இங்க சர்க்கியூட்டை ஸ்டார்ட் பண்றது. ஓகே, சர்க்கியூட்டை ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு you want to give some external voltage. It may be AC or DC voltage. Okay, but most probably we will give DC voltage. Why not AC? When we want to give AC, when we want to give DC. What is the purpose of giving DC voltage? What is the purpose of giving AC voltage? Everything will be explained okay in the upcoming classes. But time we just have an idea. எப்படி ஒரு காரை ஸ்டார்ட் பண்றோமோ அதே மாதிரி ஒரு சர்க்கியூட், ஒரு பிஜேடி அது ஆம்பிளிஃபையரை ஆக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அந்த பிஜேடி ஆக்டிவேட் பண்ணணும். அதை ஆக்டிவேட் பண்றதுக்கு சம் வோல்டேஜ் கொடுக்கணும். அதுக்கு பேர் தான் பயாசிங். ஸோ வெரி ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் ஆக்சுவலி we are going to discuss. Okay, biasing of have you referred my course plan? Biasing of discrete. What do you mean by discrete? BJT and FET. FETல ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க, JFET and MOSFET. So very first unit. Okay, the topic, it's very interesting. It's very simple. Biasing. Okay, so how to activate the BJT, how to activate JFET, how to activate MOSFET. Okay, it's going to be quite interesting. Car start பண்றது ரொம்ப simple, but circuit start பண்றது somewhat difficult. Okay, but it's going to be quite interesting. Okay, if you will listen it properly. So very first unit, biasing. You now got the idea what is biasing, right? Anyone is having any doubt? Biasing na என்னன்னு புரிஞ்சா? Nothing but giving of external voltage. இங்க some voltage கொடுப்பேன். Okay, VCC ன்னு சொல்லுவோம். Later I will explain. So biasing, you know. So what do you mean by discrete? Any idea? Anyone? We are having two words. One is called discrete. Another one is called integrated. The next semester I told na you will study APAM. That is nothing but integrated one. IC ன்னு சொல்றாங்கல்ல, integrated chip. My time ஆச்சுல. The time is 12. So we will stop here. இதை மட்டும் நடத்திடுறேன், டிஸ்கிரிட் மட்டும் சொல்லி முடிச்சிடுறேன். டிஸ்கிரிட் அப்படின்னா என்னன்னா செப்பரேட்டா இருக்கும். என்னது? பிஜேடி தனியா இருக்கும், தனித்தனியா பிஜேடி இருக்கும், ரெஜிஸ்டர் இருக்கும், இண்டக்டர் இருக்கும், கெப்பாசிட்டர் இருக்கும், ஃபெட் இருக்கும். ஓகே, எல்லாமே தனித்தனியா டிஸ்கிரீட்டா இருக்கும். வேற இன்டகிரேட்டட்னா எப்படி இருக்கும்? ஒரு சிங்கிள் பேக்குக்குள்ள, ஓகே, சிங்கிள் பேக்ல எல்லாமே எப்படி இருக்கும்? இன்டகிரேட் பண்ணி இருக்கும். நெக்ஸ்ட் செமஸ்டர் யூ வில் ஸ்டடி ஆப்ஆம், parallelly you will study EC2. ஸோ இந்த EC2 ஆக்சுவலி டிஸ்கிரீட். நம்ம EC2ல படிக்கிறதுல, EC2ல நம்ம படிக்கிறது ஃபுல்லா ஆப்ஆம் பண்ணலாம். EC2ல நம்ம பண்ற எல்லா அப்ளிகேஷனும் ஆப்ஆம்லயும் பண்ணலாம். என்ன டிஃபரன்ஸ்? EC2ல ஆக்சுவலி we are playing with discrete elements. Discrete elements na இங்க நம்ம தனியா பிஜேடி கொடுத்துருவாங்க, ஃபெட் கொடுத்துருவாங்க. We want to combine everything, we want to integrate everything. But whereas APAM is an integrated one. That's what people everyone is liking APAM. ஏன்னா ஆல்ரெடி வந்துட்டு நமக்கு தான் வாழைப்பழத்தை உரிச்சு வாயில கொடுத்தா நல்லா சாப்பிடுவோம் இல்லையா? பட் வாழைப்பழத்தை உரிக்க சொன்னா கஷ்டம். அதான் இங்க EC2 என்ன அப்படின்னா டிஸ்கிரீட்டா கொடுத்துருவாங்க, தட் we want to design. பட் வேற APAM அப்படி இல்லை, எல்லாமே இன்டெகிரேட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. வெரி சிம்பிள், இன்புட் கொடுத்தா அவுட்புட் வந்துடும். ஸோ that's what everyone people they are liking APAM. But EC2, if you know the concept, it's again quite interesting. Okay, so now got the idea. இங்க என்ன பண்ண போறோம்னா டிஸ்கிரீட்டா, நாட் ஐசி. இந்த ஐசி வெர்ஷன் பத்தி நான் பேச மாட்டேன். தட் லேட்டர் நெக்ஸ்ட் செமஸ்டர் someone will speak, right? So நம்ம பண்றது ஃபுல்லுமே EC1 EC2 ரெண்டுமே என்னதான் by using discrete elements. Discrete means separate. Okay, separate PJT தனித்தனியா இருக்கும், பிஜேடி தனியா இருக்கும், ஃபெட் தனியா இருக்கும், RLC. நம்ம அப்ளிகேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் என்ன பண்ண போறோம்? கம்பைன் பண்ணி we are going to produce some circuit, okay, based on our application. That's the meaning of discrete. Okay, so first unit, biasing of discrete. ஒரு பிஜேடியை எப்படி ட்ரிகர் பண்ண போறேன், எப்படி ஆக்டிவேட் பண்ண போறேன், ஒரு ஃபெட்டை எப்படி ஆக்டிவேட் பண்ண போறேன், ஃபெட்ல ஜேபெட் எப்படி ஆக்டிவேட் பண்றது, மாஸ்பெட் எப்படி ஆக்டிவேட் பண்றது. Okay, so that we are going to discuss in unit number 1. Okay, so is it okay?
give me 5 minutes. I will complete the syllabus only. So unit 1ல இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா சர்க்யூட்டை ட்ரிகர் பண்ணியாச்சு. guys, are you with me? Yes, sir. So can I take only 5 more minutes? Only 5 Okay, minutes. sir. Okay. Okay. Okay, first unit biasing. புரிஞ்சா? Any doubt in first unit? Okay. இப்போ என்ன பண்ணாச்சுன்னா காரை ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணணும்? அப்ப இன்புட் கொடுத்து அவுட்புட் வருதான்னு செக் பண்ணணும். ஸோ செகண்ட் யூனிட் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஆம்பிளிஃபையர் டிசைன் பண்ண போறோம். என்ன ஆம்பிளிஃபையரு? பிஜேடி ஆம்பிளிஃபையர். ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சுவலாக நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணோம்? டிரான்சிஸ்டர்ல bipolar junction transistor தான் யூஸ் பண்ணோம். So second unit is going to deal with the BJT amplifier. How to design amplifier, okay, with the help of BJT. Okay, it's going to be quite interesting. Third unit in here, actually FET amplifier. FET amplifiers. FETல JFET and MOSFET. Okay, FETனாலே ரெண்டுமே நம்ம டிசைன் பண்ணுவோம், JFET and MOSFET. But here it is given single stage FET amplifiers. Actually PJT la we will discuss both single and multi-stage. Once if you will learn single stage, then it is easy, okay, to go with the multi-stage. So BJT la we will study both single and multi-stage. அதனால தான் இங்க ஜெனரலா BJT amplification கொடுத்திருப்பாங்க. But whereas FET la we are going to discuss only single stage. ஏன் அப்படின்னா இங்க ரெண்டு வந்துரும் FET la. யாரெல்லாம்? JFET and MOSFET. But don't worry, both are same. That I will explain. Okay, so PJT amplifier அப்புறம் FET amplifier. இந்த ரெண்டு யூனிட் படிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஆக்சுவலி இந்த ரெண்டு யூனிட்ல என்ன படிப்போம்னா ஃப்ரீக்வன்சி ரெஸ்பான்ஸ் படிக்க போகணும். அதர்வைஸ் லோ ஃப்ரீக்வன்சி. ஓகே, அதர்வைஸ் நோ ஃப்ரீக்வன்சி, லோ ஆர் நோ ஃப்ரீக்வன்சின்னு வச்சுக்கோங்க. ஒன்லி வி வில் டிஸ்கஸ், ஓகே, இந்த இன்புட் அவுட்புட் எப்படி இருக்கு, அந்த டிசி ரெஸ்பான்ஸ் தான் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஏசி டோன்ட் கம் இன்டு பிக்சர். ஃபோர்த் யூனிட்ல என்ன வரும் அப்படின்னா ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி ரெஸ்பான்ஸ் ஆஃப் ஆம்பிளிஃபையர்ஸ். Frequency response of amplifiers. So fourth unit. As I told earlier, fifth unit la first half enna sonna power supplies. So second half, how to test the electronic, how to test, okay, the electronic device. So electronic device testing. It's the theory part. Okay, it's very simple. I will forward the material, you can study by yourself. The electronic device testing, it's very easy, right? So first half actually power supply. Then I சொன்னேன் இல்லையா diode. So இங்க யூனிட் 2, 3, 4 அப்புறம் யூனிட் 1 எல்லாத்தையும் என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்? டிரான்சிஸ்டர் யூஸ் பண்ண போறோம். ஃபிஃப்த் யூனிட்ல ஆக்சுவலி டயோட் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, so now got the idea how the syllabus is framed. Are you enjoying? புரிஞ்சா? ஆக்சுவலி ஆம்பிளிஃபையர் டிசைன் பண்ண போறேன். என்னால காரை ஸ்டார்ட் பண்ணாமலாம் காரை ஓட்ட முடியாது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? சர்க்கியூட்டை பயாஸ் பண்ணணும். அண்ட் அங்கே ஸ்டெபிலிட்டி அப்படின்னு பேசுவோம், பின்னாடி பேசுவோம். சர்க்கியூட் வந்து ஸ்டேபிள் அவுட்புட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு காரை ஸ்டார்ட் பண்ற மாதிரி சர்க்கியூட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். ஹவு டு ஸ்டார்ட் த சர்க்கியூட், தட் வி வில் டிஸ்கஸ் யூனிட் 1. அப்புறம் யூனிட் 2 பிஜேடி ஆம்பிளிஃபையர், யூனிட் 3 FET ஆம்பிளிஃபையர். ஸோ 2, 3ல ஃப்ரீக்வன்சி பத்தி பேச மாட்டோம். ஃபோர்த் யூனிட்ல என்ன பண்ண போறோம்? we are going to discuss the frequency response. ஓகே, அப்புறம் ஃபிஃப்த் யூனிட்ல the next application. ஃபர்ஸ்ட் ஆம்பிளிஃபையர் டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் என்னது? பவர் சப்ளை டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஓகே, how to design a power supply. It's going to be quite interesting. Okay, design of power supplies, it's very important also. Okay, அப்புறம் how to test the electronic device. இது ஆக்சுவலி தியரி பார்ட் தான். Remaining எல்லாமே problematic. Okay, so theory plus problem. So hope so you enjoyed today's class, right? So here I will wind. So any more doubts? Sriram Narayan and Archana. Sir? Ada doubt irundha? No sir, no doubt sir. Ada purinja? Adu nova? Sir, புரிஞ்சுச்சு sir. Purinja. Okay, Sriram Narayan. Sir, புரிஞ்சுது சார் இங்க வெட்டதெல்லாம். Okay. So don't worry, I will forward the class link, okay, as well as I will forward my notebook also. The notebook இருக்குல, இது எல்லா கிளாஸ்ல உள்ளதையும் forward பண்ணிடுறேன். As well as I will forward my material also as usual. You don't worry. Okay.
So any other doubts? So those who are having doubts, you can stay. Okay, I will stay for next 5 to 10 minutes. எல்லாரும் போற வரைக்கும் இருப்பேன். ஸோ டவுட் இருக்கிறவங்க ப்ளீஸ் கேட்டு போகலாம். அதர்ஸ் யூ கேன் லீவ் and you prepare for your next class. Thank you. We will meet you by I will meet you by tomorrow, right? Tomorrow at what time? 4 to 5. So evening. So we will enjoy. So thank you. Thank you, sir. Thank you. No need to put thank you sir in text under chat box under. I know about you guys. So நீ எம்எல் வச்சிருக்கிற மரியாதை, நீ எம்எல் வச்சிருக்கிற லவ், I know. So no need to put thank you sir in chat box under. Any doubt? No, யாருக்குமே டவுட் இல்லையா? தேவானந்த், கௌரி சங்கர், கிஷோர், you please stay. Are you hearing? Okay, sir. Okay, sir. Yeah, Vikram. Syam, Syam, are you there? Yeah, Vikram. நான் முடிச்சுட்டு இங்கே போயிட்டு நினைக்கிறேன். தர்ஷினி என்ன வேணும் உனக்கு? சார் ஐ ஜஸ்ட் நீட் ஏ ஹோல் ஜிஎஸ்டினா என்னம்மா? தர்ஷினி உன் மைக் இன்னும் ஒர்க் ஆகலையா? என்னாச்சு? ஹோல் கிஸ்ட் ஓவர் வியூ ஆஃப் திஸ் கிளாஸ். எங்க போனா? Narsini, okay, but I will take care. You don't worry. I will send. சியாம என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? இருக்கியா இல்லையா? ஓகே, சியாம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். தம்பி இந்த தேவானந்த், கௌரி சங்கர், கிஷோர், have you seen me, right? All of you please unmute. தம்பி, my name is பால் துரைப்பா. Okay, நேம் வந்து பால் துரை. Actually, to tell me about myself, okay, give me 4 to 5 minutes. I will complete that. செல்ஃப் இன்ட்ரோடக்ஷன் மாதிரி வச்சுக்கேன். ஓகே, ஆக்சுவலி 2011ல நான் யூஜி எங்க பண்ணேன் அப்படின்னா, உங்க நேட்டிவ்லாம் எதுப்பா? தேவானந்த் சார் நான் சின்னியம்பாளையம் தான் சார். சின்னியம்பாளையம், வெரி குட். கௌரி சங்கர் உடுமல்பேட் சார். உடுமல்பேட்டியா, வெரி குட். கிஷோர் சார் சாய்பாபா கோவில், சாய்பாபா காலனி, சாய்பாபா காலனியா? தட் ஏரியா என்னோமா. நம்ம டிபார்ட்மெண்ட், நம்ம காலேஜ்ல சிஎஸ்சில இருந்து ஒரு ஃபேக்கல்டி அங்க இருந்து வருவாரு. சிஎஸ்சில இளங்கோ சார்னு நம்ம தியேட்டர் டீச்சர் இருக்கு. அவர் அங்க இருந்தா வருவார்ப்பா. அவர் அங்கதான் ஏதோ ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ்ல ஸ்டே பண்ணிருக்காரு. அங்க வந்திருக்கேன் ஒன் டைம். ஸோ கம்மிங் டு மைசெல்ஃப், பால் துரை. என்னோட நேட்டிவ் வந்து ஆக்சுவலா திருநெல்வேலி டிஸ்ட்ரிக்ட், சங்கரங்கோவில்மா. யாருமே அங்க இருந்து இல்லை. பட் இப்போ நான் ஸ்டே பண்றது மதுரை. நான் படிச்சது வந்து எங்கன்னா மதுரையில தான், தியாகராஜால. 2011ல யூஜி முடிச்சேன் இசிஇ. அப்புறம் 2011 to 13 எங்க ஒர்க் பண்ணேன் அப்படின்னா டிசிஎஸ். டிசிஎஸ் TCS, தெரியாதா? ப்ளீஸ் அன்மியூட், நோ ப்ராப்ளம். டிசிஎஸ்னா டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ். ஓகே, சென்னை டாடா தெரியும் இல்லையா? டாடா அதெல்லாம் ஒர்க் பண்ணேன் 2011 to 13.
அப்புறம் 2013ல என்ன பண்ணேன், அங்கே ஒர்க் பண்ணுறப்ப தான் போர் அடிச்சிச்சு. ஸோ ஐ குட் மை ஜாப் குட் பண்ணிட்டு ஆக்சுவலாக அப்போ என்ன பண்ணேன், கேட் எக்ஸாம் எழுதினேன். யூனோ கேட்? எஸ் சார். எஸ் சார். இங்கே ஆமாம், போர்டு விசிபிளாக தானே இருக்கு. எஸ் சார். விசிபிள் தான் I சார். will write something. ஸோ என்ன பண்ணேன், 2011ல் யூஜி முடித்தேன். 2011 to 13 11 to 13 ஐ ஒர்க் இன் டிசிஎஸ். அப்புறம் 13 to 15ல என்ன பண்ணேன்னா எம்இ பண்ணேன். அகைன் சேம் டிசி. ஐ டிட் மை மாஸ்டர் ஓகே இன் கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் அகைன் ஃப்ரம் த சேம் தியாகராஜ காலேஜ். தியாகராஜ காலேஜ் தெரியுமா உங்களுக்கு? யாராவது ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்களா? இருக்காங்க சார். அங்கே தான் நான் படிச்சேன்ப்பா. இங்கே வந்து 2013 to 15. அப்புறம் 15ல என்ன பண்ணேன், எஸ்ஆர்எம் யூனிவர்சிட்டியில் ஜாயின் பண்ணேன் சென்னையில். இன்னும் எஸ்ஆர்எம் யூனிவர்சிட்டி சென்னை. அங்கே வந்து 2 years ஒர்க் பண்ணேன். 15 to 17. 17ல தான்ப்பா பிஹெச்டி ஐடெக்ல ஜாயின் பண்ணேன். ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் மை செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷன். நிறைய இருக்குது, அதை ஃபியூச்சரில் பேசிக்கலாம். 17ல இங்கே ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்கள் கூட கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுறாங்கல்ல உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு, உங்கள் கிளாஸ் இவங்களுக்கு லாஸ்ட் செமஸ்டரில் ஒரு பேப்பர் எடுத்தோம்ப்பா. ஓ சொல்லியிருப்பாங்க என்னை பற்றி கூட தப்பா நிறைய சொல்லியிருப்பாங்க, நம்பிடுறேன். ஜாலியா போகலாம் சார். வெயிட்